In this lesson, we will see together les indéfinis, but more precisely, même. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things, or quantities. So this is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency, or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. In this lesson, we will see même, and the indefinite même can be translated to same, even, or self-same in English. And so we will see 4 examples. Nous avons les mêmes goûts en musique. Nous avons les mêmes goûts en musique. Ils ont acheté la même voiture que nous. Ils ont acheté la même voiture que nous. Elle porte la même robe qu'hier. Elle porte la même robe qu'hier. Les 2 films sont sortis le même jour. Les 2 films sont sortis le même jour.